I would like to tell him or her that leadership is not determined by age. Leadership is not determined by family status, or leadership is not determined by who you are. As long as you can provide meaningful service to the people, as long as you can come out and present yourself at the table and present yourself to the people also, that wewe, instead of just complaining, you want to be part of creating the solutions to the problems that are existing. I want to tell such a person, you qualify to become a leader. Usiangalia ati umetoka wapi, usiangalia ati wewe umezaliwa wapi. Mtu kama mimi, Maxwel Amimo, mimi watu wengi wa Mlolongo, hata when I just staged to this leadership platform, when I offered myself, wengi hata majua wamekuwa wakishangaa sana. Kwa sababu Maxwel does not come from a well-known family. Maxwel ni kijana mdogo mwenye hata wengine unajua wanauliza, huyu kijana uwezo atatoa wapi? Hello and welcome to Masaku Features Podcast. I'm your host, Natalia Wangare. Today, we are going to talk about leadership, youth representation, and the future of Mlolongo-Syokimau Ward. And reading with us today is Maxwel Amimo. Karibu sana. Oh, asante sana. So, for you, can you tell us who is Maxwel Amimo and what experiences have shaped you today? Maxwel Amimo is a young man from Mlolongo-Syokimau Ward, a leader in precise. Maxwel Amimo is also a business person from Mlolongo. Yeah, my drive into leadership ni ile unapata I've grown up in the streets of Mlolongo. Nimekuwa hapo na wakaaji wa Mlolongo, kuona zile vitu tunapitia meli. Yeah, kuangalia what should be done. Kuna vitu sisi kama wakaaji wa Mlolongo tunaona zinafaa kufanywa zenye hazijafanywa bado. So ningekuendelea badala ya kuwa kama fence sitter, kukaa pale hivyo behind the fence. So I just decided I should step in, experience the heat and come out as a young person who is ready to make a change to its community instead of complaining. Having engaged with the residents of Mlolongo-Syokimau Ward, coming one-on-one touch to hear about their grievances, to hear about their cry, I decided that I'll be the right person who can come in, make a change, because the challenges that they are facing in their daily lives is a challenge that I've also faced as a person in Mlolongo-Syokimau. So yeah. So speaking of being a leader, Yeah. ni kiti gani enye unataka kuwania come 2027? Yeah, come 2027, Maxwel Amimo wanted to vie for an MCA seat. And I would like the people of Mlolongo not to judge leadership precisely by age or the family status. Mm-hmm. So ningependelea watu wa Mlolongo. Unajua imekuwa mara mingi pia vijana wamekuwa wakijitokeza, but they're not given the opportunity. So ningependelea this time around, they are not giving a try, but they are being presented with an opportunity that has always been there, but haijaitumika. So this time around,
ningependelea likiti ndogo ya chini. Majasika vijana tunasema ni kiti ya chini, whereby I will be engaging with them one-on-one grassroots. Napatana nao, tunaongea, so tukisemezana. Because first of all, I believe leadership is about listening to the common mwananchi. Yeah, it's not about making the loudest noise. So ningependa wamesema watu wajaribu pia vijana. So ndio maana nimejitokeza, na sio tu kujaribiwa. I'm going there to work and ensure that my leadership will leave a mark in Mlolongo-Syokimau Ward. So since 2013, we have seen many young people wakitaka wanting the MCA seat. Yeah. So what convinced you it is the right time for you? Yeah, what convinced me that this is the right time for young people to engage in active leadership? First of all, Maxwel, I believe that young people should not be spectators. They should not be spectators in matters leadership, but they should participate actively on matters leadership. So to the people at the residents of Mlolongo, I believe that this is the right time. This is the right time that youth leadership takes control, so that they can experience the fruits that they have been missing all along. Na vijana wako na fresh ideas, wako na maarifa pia, sio tu wazee ndio wako na maarifa peke yao. We will tap into their wise words, but we will use our energy to foster and move Mlolongo forward. Yeah. So, and I also would like the people not to judge leadership by age. That's a mistake that the residents of Mlolongo-Syokimau has been making, if I may say. Not a mistake and precise, but mimi kama Maxwel nimekuwa nikiona it have been a mistake maybe they've been making, but this time around, let them engage youth leaders in active role of governance. Earlier you said something about you have grown and raised in Mlolongo. So unajua inafikanga time people feel like elected MCA amewachanisha. You know how people tend to be. Ukishakuwa elected, no, you do not want to see Mlolongo in your face. Why do you think people do that? Why do you think the gap exists between the leader and the people of the ward? And what do you think you, as Maxwel Amimo, you will do if you become a leader? Yeah, kwanza, unajua wanasema ukiumwa na nyoka, hata ukiona uzi, unaona bado ni nyoka. So, the people, what have been presented before to them is the kind of leaders who only engage them during the campaign period. That is wanakuja hii time ya campaign, wakishamaliza kucampaign wanafanyaje? Wanaenda. So imefanya hiyo culture, people have tried to make it like a norm. But when we are coming in as youthful leaders, I will make sure that I participate. First of all, I listen to them. I make sure that my communication with them is almost not even, it is almost even, maybe even if it's once a week. I'll ensure that also I have programs that will enable me and get people keeping engaged. So the other thing is also, leadership is also about listening to the people. As for me, nafani make sure my office is always open, so that when they come in, wananipata niko pale, tunaweza sendezana moja kwa moja, waniambie kiongozi hapa mambo yendi sawa hivi na hivi, because I believe I'm not perfect in each and every aspect too. So that touch will make them have back the trust
they will win the trust back. And I'm going to make sure that youth leaders are not only trusted this time, but they will be there in future, na watu watakubali kabisa. Watu watakubali enyewe vijana tumekuwa tukiwadharau labda kwa miaka mingi, lakini wako na uwezo wa kusaidia. So let me take you back, kidogo. You mentioned something about having an office where the people of Mlolongo-Syokimau Ward will be able to reach you. Tumekuwa tukiona most MCS they have offices, but unafikangu unapata imefungwa. So what will be different for you? So kitu ya kwanza nimesema, nita make sure kuna engagement programs. Engagement programs will enable me to be nearer to the people. Engagement programs like? Tunaweza amua leo tuna on matters vitu kama sports. Yeah, tunatengeneza vitu kama sports tournament. Like I'm MCA. I'll be there watching football, and also the main point of it, listening to their grievances. Hiyo ni moja. Ile ingine naweza sema pia ni naweza eka pia schedule ya masiku zile zenye niko wapi, niko kwa ofisi, so that when my residents comes in wanapata niko hapo, sio tukia sawa wanapata closed ama wanaambiwa ile lugha inazoea kusema mheshimiwa hayuko. So as for me, I'm going to present a better option they have not been used to before here. So let's assume it's 2027. You're the elected MCA of Mlolongo-Syokimau Ward. What are your top 3 priorities for the people of Mlolongo-Syokimau Ward? Based on what I have on the table, na ile kitu mimi pia natazamia kufanya. My top 3 priorities. First, nitazana what we call improving the infrastructure. Improvement of infrastructure, naongelele ile mambo pia MCA anaweza fanya. Unajua before tumekuwa tukiona MCA anakuja na kuambia atatutengenezea barabara. But in real sense, an MCA hawezi tengeneza barabara. The work of an MCA should be to list the priorities. Tunaangalia barabara gani inafaa first priority. I present it to the National Assembly for a budget to be located for that road. Ile kitu ingine ningependa kuangalia ni pia mambo na drainage. Our drainage system in Mlolongo. Unajua mimi nimekuwa nikigrow up Mlolongo. Unapata tunavuka sewage like daily. Unaona? So ningependa kuangalia drainage ya Mlolongo, most precisely kwanza hizi main feeder roads. Ukiangalia hapa Gossip Road inataka iko na drainage on the side of that road. But hiyo drainage imejaa nini? Imejaa takataka. Unapata ile maji badala ipite ikienda inarudi tena kwa barabara. So I start by drenching those drainage system. Upate at least uchafu imefanya anje? Imetolewa. Maji iache kupitia juu ya barabara. Ile kitu ingine pia hiyo barabara nikiwa tu hapo hiyo barabara ya Gossip. Pia my priority will to ensure that road inakuwa completed. Na kama pia location yake jafana, I go to the county assembly during those motions, petitions, the debates, to ensure that a budget is allocated ya kumalizia hiyo barabara sana. Juu, that's a main connector point yenye ina connect Mlolongo phase 2 na phase 3. And mind you, hiyo ikikuwa completed, the growth and the agile town that Mlolongo people wamekuwa wakitaka ikue, it will be there. Na pia biashara zetu pale
zitagrow kwa sababu population ya Mlolongo saizi ukiangalia na ile development iko hapo, they do not rhyme. The other thing, that's about infrastructure. The other thing I will prioritize on ni mambo na youth empowerment na pia women empowerment programs. Yeah, in youth empowerment, nimekuwa nikiangalia Mlolongo, we should be having even talent growth. La pia sports, mata sports, tukueta na sports ground yetu ya Mlolongo. Sio kucheza kwa hizo ni periods za watu, if I may call them. Let there be a public sports ground yenye inajulikana, hii ni ya watu wa Mlolongo. Si ati kiwanja ya mtu yenye anytime anaweza kuja kuisense na mabati. So kukuwe na sports ground at least itasaidia sana vijana wetu wenye wako na talent. They will be, hizo talent zitagrow pale, na pia itasaidia pia wazazi wenye hawajui maybe weekend summertime watoto wao wamefunga shule, watawapeleka wapi? Wanaweza wapeleka pale kwa sports ground to nurture their talents. Na pia itasaidia pia vijana wetu instead of being idle na kuingia kwa mambo ya drug and drug abuse, mambo pia crime, utapata they have something to keep them busy. No matter that thing, my third priority will be matters education. Matters education pia naongelelea ile kitu iko kwa level ya MCA na pia ile yenye ameweza pass iongelelewe pale kwa county assembly. And on that matter, ile niko kwa level ya MCA ni matters ECD, early childhood development education. So ningependa tukuwe na improvement of those classrooms na pia zikuwe increased. Ukiangalia shule kama Mlolongo Primary ikuwe pia allocatiwe other blocks so that it can accommodate the rising number of students ama children wenye wanakuja kusomea hapo. Ile kitu ingine pia ningependa kuongelelea hapo kwa matters of education, ile ni iko kwa mambo yangu kama MCA. Pia ningependa pia daycares ningependelea sana zikuwe part of ECD. Upate pia wazazi wa Mlolongo before wakitaka kuenda kazi, at least we have a public daycare pale Mlolongo yenye inaweza saidia wakikuja wanaleta watoto wao asubuhi, wanawarudia jioni, yenye iko na watu well experienced pia. Yeah. So I can see you have a well articulated manifesto that you have banked. If I may ask, unajua siku hizi watu wanasema nini saa hizi as we are heading to 2027, people are saying sisi tunataka tunakuja na manifesto yetu sisi as Mlolongo-Syokimau Ward. We come with our manifesto as the people because we know what we want. Sure. Umejaribu kwenda kwa ground ukasikiza kenye watu wanataka and this ukasema let me meet this on my table too, because we understand tena kuna vitu zingine mtu anaweza taka but as an MCA you cannot do them. So umepiga round zako pale ukoona kwamba you listen to your people. So ni kweli unapata some leaders do overpromise what they can't deliver. But for Maxwel, I may say that I am a bit different. Because first of all, my engagement program is direct. I get first-hand information from the people. So even my articulations na zile vitu natarajia kufanya ni zile ambazo nimesikiza kutoka kwa wananchi. Because I believe listening is the focal point of effective leadership. Lazima kwanza nisikize wananchi wanataka aje,
wanataka wafanyiwe mambo aje, ndio nijue pia mimi nafanye jiarrange aje, na pia niwaeleze hii mnataka hii, lakini mimi ni MCA, this what you want, hii nafaa ifanywe maybe na MP. Also I'll be offering that civic education to my people. Na ile kitu muhimu sana ningependa kusema ni while listening is effective to good leadership. It's the cornerstone, by the way, of good leadership. Also, ningependa watu pia wa Mlolongo, tukikuja, understand me the role that I want to play in leadership. Uelewe, huyu ni MCA. Nikikuja nikuelezee kazi ya MCA ni hii: legislation, oversight, representation. Unaona? Ukuje uniambie, Maxwel, hii street tungependa ikuwe na street lights. Hii street tungependa ikuwe na hii na hii. So, I table down your grievances, I write them down, then table a motion. Kama hakuna, I table a motion to the county assembly to make sure zimefanyika. Na pia, mimi ni ule mtu, I'll be coming back to the people to show them my progress report. Progress report in sense that hii muliniambia nifanye hii na hii na hii, lakini kwa saa hii ndio inafanyika, ndio twende kwa hii. Ama hii nimepeleka kwa county assembly. Pia mimi si mtu muoga. I can call out even the governor. I can call out even the respective authorities. Kama tumesema tufanye hivi na nimepeleka grievances zenyu penye zinafaa kupeleka, I've petitioned them, na zimekosa kufanyika, pia I'll be coming back to the people niwaeleze hii hapa tumeenda tumesema ifanyike hivi na hii. Maybe inasemekana acha tungoje for a period of 2 months so that we can give a follow up. Ama hii ndio inafanyika kwanza, tukingojea hii ingine ifanyike. I like to be realistic when driving out my leadership agenda to the people of Mlolongo. Yeah. So, speaking about leadership, we understand every work inakwanga na challenges zake. We are still unsure who will be the governor, who will be the MP, who will be the president of the next coming elections. So, what happens when you find yourself, you have been elected, but your governor is your opposing team? Utafanyika nini? Because you understand when unandionga wakati ni nini tuajefa hali wawili wakipigana nyasi ndio nyingine. So if you fight your governor, wananchi ndio wanaumia. If your governor fights you, wananchi ndio wanaumia. What have you prepared yourself in case you find yourself in an opposing political team? So, first of all, Maxwel Amimo is a people-based leader. So what I'll be doing is what my people want, not what any other person wants. What the people want. And also, I believe that people do disagree, but I believe that we have to disagree to agree. So, kuengage mtu kama gavana wangu mwenye atakuwa, maybe unaweza pata we belong maybe to different alignments, different political affiliations, ama different parties. But now we have to put those differences aside and try to work for the people. Try to look at what the people want. With that the driven at the end, hiyo ndio the driving mode yenye imetupeleka pale kwa kiti. Tumeenda kuserve wananchi. So I'll urge any leader who may have a contrary opinion. It's good to have a contrary opinion, but at least we should come back to the table and say that yes, huyu tunataka hivi na hivi, lakini wananchi wanataka aje? Wananchi wanataka aje? That's the first priority. These are the people that we are representing. These are the people that we are legislating. Hao ndio watu
tunataka kuwafanyia maybe maendeleo. Maendeleo haitafanyiwa Amimo Maxwel peke yake. Maendeleo sio ya governor. Maendeleo sio ya area MP. Maendeleo ni ya wananchi. So I also tend to say that development should not be a competition of personalities, but it should be a partnership of purpose. So again, being an MCA, it's least seat in parliament. People tend to think MCAs are the most frightened people. So hizo utapromise watu wako utawafanyia. But sasa umefika kwa parliament. Your governor, someone said MCAs lack at the mercy of governors. So you're being bribed. You cannot your barabara yenye umepeleka forward itengenezwe kwa parliament. You cannot do that. But you as Maxwel, we will put something in your pocket so that you can keep quiet. In such a situation, how have you prepared yourself? First of all, ningependa bado kusema Maxwel is someone who is driven and inspired by the people. Maxwel Amimo is a person who is driven and inspired by the people. And I always tend to believe that my voice should not be silenced by anyone when I'm advocating for my people. Because it's the people who pay taxes. It's the people who are maintaining those offices. It's the people who should be served. So my agenda should always be about the people. So utapata hivyo vile umesema governor anataka kufanyaje? Anataka kuhonga. Ndio situation himself. Unapata hiyo ndio reality yenye iko pale kwa ground. But Maxwel Amimo, who believe that he should not be silenced, I fight to make sure that it's the people first before anything else. And I believe that leadership is not about status. Leadership is not about my status. Ati nikuwe naitwa MCA mtaani, ama nikuwe naitwa sijui governor, ama sijui ati ule ni MP. I believe that leadership is the service that you are offering to the people. And it should not just be a service, but a meaningful service to the team. So mambo na kuhongwa, bwana we kuja badala ya kuhonga, kuja tu ufanye kazi. Kuja ufanye kazi. Na pia kama umeshindwa, what deters us to table a motion for impeachment at the county assembly? Nothing. That's what now. Yeah. And pia if motion pia imeshindwa, unajua unaweza peleka motion pale na upate imekataliwa, ama upate some trickery methods zimechezwa, ama upate wale wengine wamefanya nini, wamekubali. So Maxwel, I will go back to the people, because I believe that power does not belong to me. Power belongs to the people. I will go back to the people, niwaambie hii na hii tulikuwa tunataka ifanyike, lakini huyu mtu fulani anakataa ifanyika. So what we have to do? We have to do something under Article 37. Under Article 37 of the Kenyan Constitution, to enable us get what deserves, to demand precisely what belongs to us. Because I believe that the people should not beg
to be given services. It is a demand that they should be tabling because they rightfully should be given that thing that they want. Yeah. So still speaking of the people, even apart from disagreeing on the parliament level, pia kuna watu kwa ground, like hamtaelewana. Obviously there is someone amesema ikifika 2027, I want this one to be my MCA. So in matters that you get elected, you will have to something, whether you like it or not, right? So ni kitu gani vile nitafanya to make them thin in the heart, hata kama walikuwa wamekataa wakasema haiwezi. So, Maxwel Amimo, first of all, I'm a person who believes in the Constitution. I'm a part of someone who believes in the rights of every citizen. They should have a right to a different opinion. And as a person who listens, I'll be listening to anyone. Those who agree with me and those who do not agree with me. Because I believe that leadership should not be about making decisions based on those who agree with you. You should also listen to those who disagree with you and come to believe that what is this that they are saying, because they might be not only a majority, but their concern must be listened to. So I believe that licha ya kukuwa kiongozi sio tu kwa wale wenye walimichagua peke yake, na kuwa kiongozi wa wote, kuwa cumulative na waweka wote pamoja na sikiza pande zote, so that even when I go back to make my decisions will cut across, will make sure those who agree and those who have been disagreeing with me, all of them feels satisfied with my leadership. Hata hawa kuje kusema, yes, unajua kijana tulikuwa tumesema, mimi nilipigia hata mtu mwingine, lakini vile huyu kijana anatusikiza. Because I believe that listening first, even in relationship, communication is the key factor. Lakini sasa ati nikinyamazia huyu juu tulikuwa na different opinion ama alikuwa na disagree na mimi, hatuwezi songesha hii wadi yetu mbele. Hii wadi inataka watu wote wakuje pamoja, wale wenye wanakubaliana na wale wenye hawakubaliani, so that we can extract points from everyone, huyu na huyu, ndio tukuje na ile leadership ama ile advice yenye inasaidia kila mmoja, na yenye pia I guess the only thing we want is to see that our ward is moving forward, is to see that our ward is becoming an agile town, is to see that our ward is also the most benchmarked ward in Machakos County. That hiyo tu pekee ndio tunataka kuona. Hatutaki kuona sijui ati Maxwel ana compete na watu fulani, Maxwel sijui asikizangi watu fulani. And yeah, I'll be listening to each and every person. Ule mwenye anakubaliana na mimi na mwenye pia akubaliani na mimi, he or she has something to offer. Yeah. So jumping on to the future, what is your vision of Mlolongo-Syokimau Ward in 5 or 10 years to come? And what role do you think you should play to achieve that future? So my vision to Mlolongo is to see that Mlolongo is becoming a town that it should be. My vision is to see that Mlolongo has clear roads. Mlolongo has the best sanitation. Is to see that Mlolongo iko pia na vijana wenye wanaweza jitegemea. Is to see that Mlolongo has youths who have been connected to opportunities that are there.
each and every opportunity that is underutilized. Vijana wamefanyaje? Wamegrab hizo opportunity na wameziendeleza. If you can please pardon your question again. So that what role should the youth of Mlolongo play to achieve that future enye umesema come in 5 to 10 years? So the role of youth in shaping Mlolongo to become that the Mlolongo all of us want to see. Ama ile Mlolongo yenye kila mtu amekuwa kitazamia kuiona. Vijana pia, I will urge the youth to take part in active roles of leadership. They should not just be spectators or fence sitters wenye wanakaa pale waone maendeleo ikifanyika. Nataka pia vijana wajitokeze, wakue wamoja wa wale ambao wanasukuma hii maendeleo. Wajitokeze, wakue watu wenye kama ni barabara wako hapo, kama ni kutengeneza drainage wako hapo, they are participating. Kama ni mambo na sports and talent growth wako hapo, they are participating. Na pia ningependa wakaaji wa Mlolongo, let them embrace the youth. Wawape pia ile motivation, wawaonyeshe ya kwamba enyewe vijana pia wanaweza. Vijana pia wanaweza jituma kusongesha Mlolongo. Na ile kitu ningesema youth maybe wamekuwa wakilaka niyo representation. Na ndio ningependa kuambia wakaji wa Mlolongo, this seat euro ya chini kabisa, let it be given to a youth. Let it be given to a youth so that the youth can feel included on matters leadership. Hata wanaweza feel wako motivated kusongesha ward yao kwa ile level ambao pia wangependa kuiona. The youth, they come in with fresh ideas. Wanakuja na energy. Na pia wako na wise words pia za kusaidia kusongesha Mlolongo to that level they want it to be. What would you tell someone like you, anaka Maxwel Amimo in Mlolongo, ama in anaka county or whatever part of the world, who wants to join leadership? Anataka pia kukalio kiti, but ana feel discouraged. Number one, because there are no leaders in parliament. Watu wenye wako pale unapata ni watu wenye their age have advanced. What would you tell such a person? So ningependa kuambia mtu yoyote, any young person out there who aspires to become a leader, I would like to tell him or her that leadership is not determined by age. Leadership is not determined by family status, or leadership is not determined by who you are. As long as you can provide meaningful service to the people, as long as you can come out and present yourself at the table and present yourself to the people also, that wewe, instead of just complaining, you want to be part of creating the solutions to the problems that are existing. I want to tell such a person, you qualify to become a leader. Usiangalia ati umetoka wapi, usiangalia ati wewe umezaliwa wapi. Mtu kama mimi, Maxwel Amimo, mimi watu wengi wa Mlolongo, hata when I just staged to this leadership platform, when I offered myself, wengi hata majua wamekuwa wakishangaa sana.
kwa sababu Maxwel does not come from a well-known family. Maxwel ni kijana mdogo mwenye hata wengine unajua wanauliza huyu kijana uwezo atatoa wapi? But it's only that something is driving me not to be part of just complaining. Yeah, I should not be just complaining about the problem when I can offer myself, when I can also offer my ideas to be part of the solution that the people of Mlolongo would like to see. Na nikiendelea na hapo ama nikiongezea tu kidogo. Unajua vijana pia unapata wanaambiwa stepping into this leadership arena ama stepping into this political arena inahitaji ukuwe na pesa. That makes the young people to feel discouraged. Unashindwa mtaingia aje hapa bila pesa, ama sasa nikiambia watu nataka kura wataniona aje? But let's put that shyness aside. Let's come up boldly, courageous, with confidence, na tuamue ya kwamba we are not politicians as young people. We are leaders, people who can actively play in shaping not just Mlolongo Ward, but the entire country in place. Yeah. So as we come to end this conversation, what world would you leave the people of Mlolongo-Syokimau Ward with? And also, if there's anything you feel that you have left out, you can add. Yeah, to the people of Mlolongo, I would like to tell you that let us not look leadership matters like someone must have more money to become a leader. Like my leadership, it is inspired, or it is powered. My leadership is powered by a vision. It is driven. I'm driven by purpose. I want to do something. And also, I'm inspired by the people. So to the people of Mlolongo, I would like to urge you, this time around, please try to embrace youthful leaders to come on the stage so that the Mlolongo that they have been watching while young, it is their time now to shape it and become the Mlolongo all of us have always admired to see. And young people comes in with a package. They are the best ones who have experienced today's challenges. And today's challenges requires today's solutions. Today's challenges cannot be ended by yesterday's solution. The problem that have been created today should also have a solution that has been created. The solution should also be that of today. So please, the people of Mlolongo, embrace youthful leadership. Na sisi kama vijana pia tumesema acha tuanzie hapa chini so that we can win back your trust. Ile yenye mmepoteza kwa viongozi. Sisi kama vijana tutarudisha hiyo trust yenye ilikuwa imepotea. Tuwaonyeshe ya kwamba inawezekana, na tukiwa kwa usukani tunaweza peleka mambo iende sawasawa na ifike pale mahali kila mmoja wetu wa hapa Mlolongo, pale Syokimau, hapa Sabaki, mahali kama pale Community Road, pale Gossip Road,
pale Impala Street, pale sokoni, wamama wetu wa pale sokoni ambao wamekuwa pia, naweza sema wamekuwa wakihadaiwa, wamekuwa wakidanganywa sana by deceitful politicians, wale ambao tu wamekuwa wakikuja kuwaona wakati wa campaigns. Sisi kama vijana, ama mimi kama Maxwel Amimo, sitakuwepo tu wakati wa campaign peke yake. Tutatengeneza engagement forums, tutakuwa na public participation, mahali ambapo kiongozi anaweza kutana na wananchi kila wakati, ambao sio tu ambao wanamhitaji, ambao pia yeye anawahitaji. Because I believe that leadership is a role between two parties. Mmoja kiongozi au wengine ni wale ambao wanaongoza, na wote wanafaa wasikizane ndio wadi yetu isonge pale ambapo tunatarajia ikue. Asanteni sana. So that's a very nice manifesto. And to you, Maxwel Amimo, thank you for joining us in the set today. We appreciate the conversation that we have had with you today and how you have encouraged young people to step forward and become leaders if they have the purpose to become leaders. We appreciate that. And to every listener out there, I hope you have caught one or two things from Maxwel Amimo. And come 2027, ukimpata pale kwa ballot box, you can, you must, you can, depending on, because you understand it's a democratic world. So ukimpata pale, mchague, umeona manifesto yake yenye amepeana. So I have been your host, Natalia Wangare, and this is Masaku Features Podcast. Until next time.